Salam sejahtera, Anda bersama saya Rizal Zulkafli dan ini Niaga Awani. Sebelum kita ke perkembangan berita perniagaan dan juga ekonomi tempatan dan juga antarabangsa, kita mulakan dengan perkembangan di Mahkamah Rayuan. Semalam Mahkamah Rayuan diberitahu bahawa seorang hakim yang tidak mempunyai pengalaman dalam kes jenayah ditugaskan mendengar perbicaraan kes penyelewengan 42 juta ringgit dana SRC International Sdn Bhd membabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Peguam Utama Najib Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah dalam penghujahan hanya berkata adalah perlu bagi hakim yang berpengalaman dalam kes jenayah untuk kendalikan kes SRC. Itu adalah antara apa yang berlaku pada semalam di Mahkamah Rayuan, dan hari ini rayuan Datuk Seri Najib Tun Razak terhadap sabitan dan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit atas kesalahan menyeleweng dana SRC International Sdn Bhd diteruskan. Laporan bersama dengan wartawan Firdaus Azil di Putrajaya. Firdaus, teruskan. Okey, baik, terima kasih Rizal. Saya berada di perkarangan Istana Kehakiman bagi mengikuti hari kedua proses rayuan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang semalam seperti Rizal sebutkan ada berlaku dua perkara. Pertamanya ialah bagaimana pasukan pembelaan cuba memohon untuk ditangguhkan proses rayuan ini selama sebulan atas alasan mereka memerlukan tempoh masa berkenaan untuk mendapatkan beberapa dokumen yang berada di luar negara, berada di simpanan di dalam simpanan Kerajaan Amerika Syarikat DOJ, Department of Justice, Kerajaan Amerika Syarikat AS, serta beberapa dokumen di Singapura yang mana menurut Tan Sri Syafiee ia berkaitan ataupun mempunyai bukti tambahan berkaitan pemilikan berkaitan keluarga bekas Governor Bank Negara Tan Sri Dr. Zeti Atta Aziz, yang mana beliau berkata sokongan dokumen itu boleh membantu untuk membebaskan anak guamnya iaitu Datuk Seri Najib. Bagaimanapun seperti yang kita sedia maklum bahawa 3 panel berkenaan iaitu Datuk Abdul Karim Abdul Jalil, Datuk Hazanah Mahat dan Datuk Bazir Alam Maidin Mira sebulat suara menolak permohonan tersebut dan memohon dan meminta ataupun mengarahkan agar perbicaraan diteruskan semalam. Dan yang kedua seperti yang Rizal sebutkan ialah mengenai bagaimana pasukan pembelaan mempersoalkan pengalaman serta kebolehan Datuk Hakim Mahkamah Tinggi Hakim Muhammad Nazar Muhammad Ghazali dalam menangani ataupun mendengar perbicaraan berhubung kes jenayah, kerana menurut Tan Sri Syafiee itu merupakan kes pertama Muhammad Nazar sekaligus menyebabkan berlaku beberapa orang kata error ataupun kesalahan sewaktu mengadili perbicaraan berkenaan. Antara yang disebut ialah bagaimana Tan Sri Syafiee menyebut bagaimana pada penghakiman oral ataupun oral judgement ataupun penghakiman lisan Muhammad Nazan pada 11 hari bulan 11 ataupun 11 November 2019 untuk menentukan prima facie ataupun menentukan sama ada Datuk Seri Najib perlu dipanggil membela diri atau tidak bercanggah. Maksudnya ketika penghakiman penuh ataupun alasan penghakiman, beliau mendapati, pasukan pembelaan mendapati ada beberapa faktor penemuan tambahan yang menyebabkan pasukan pembelaan gagal untuk menyediakan hujah pembelaan secara menyeluruh dan konsisten, yang mana menurut Tan Sri Syafiee itu bersifat prejudis dan mengganggu usaha pembelaan untuk menyediakan hujah pembelaan yang lebih menyeluruh. Dan hari ini kita jangkakan hari ini Tan Sri Syafiee sebentar tadi ada bertemu dengan kita mengatakan bahawa hari ini perbicaraan itu hari ini beliau akan menyentuh mengenai bekas pengarah SRC International Datuk Subuh Mat Yassin serta keabsahan transfer ataupun pemindahan dana yang milik SRC International sebanyak 42 juta ke dalam akaun berkaitan dengan Datuk Seri Najib. Itu antara yang akan kita memberi tumpuan hari ini, dan juga sudah pasti kita akan kemaskini butiran untuk buletin-buletin selanjutnya, Rizal. Terima kasih Firdaus Azim melaporkan dari Mahkamah Rayuan di Putrajaya. Kita akan teruskan dengan perkembangan tersebut dalam jam-jam akan datang dan kita teruskan dengan perkembangan seterusnya. Seterusnya, saham di pasaran Asia didagang bercampur dengan pelabur menantikan data PMI perkhidmatan China dan juga kadar faedah oleh Bank Pusat Australia yang dijangka akan dikekalkan. Terdahulu, data ekonomi yang baik menolak naik minat risiko pelabur dalam dagangan Isnin, dan indeks utama pasaran di New York ditutup pada paras rekod. Pelabur positif selepas data menunjukkan Amerika menambah lebih 916,000 pekerjaan pada bulan lepas. Pada penutup, indeks Dow Jones naik 373 mata
mata, Nasdaq naik 225 mata dan juga S&P 500 naik 58 mata. Dalam masa yang sama, indeks pembelian pengurus pada bulan Mac di Amerika turut berkembang dengan pantas kepada 63%. Menurut Reuters, ini menandakan pelan rangsangan dan program vaksinasi di Amerika membuahkan hasil dan ekonomi terbesar dunia itu kini memulakan pemulihan terkukuh. Dalam masa yang sama, harga minyak jatuh dengan OPEC dan sekutu meningkatkan bekalan dan ancaman penularan baru COVID-19 yang lebih meluas. Pada penutup, Brent jatuh 4% kepada sekitar $62 setong. Sementara itu, White House terus pertahankan pelan infrastruktur Presiden Joe Biden bernilai $2.3 trilion. Dalam kenyataan yang terkini, Setiausaha Akhbar White House, Jen Psaki, dakwa tiada pihak yang akan berpuas hati dan ia terbuka untuk berbincang dengan kesemua pihak. Ini selepas Senator Republican Mitch McConnell menolak secara terbuka pelan tersebut dan ada Demokrat yang inginkan pelannya lebih besar. Sebelum ini, Kongres meluluskan pelan rancangan $1.9 trilion tanpa sebarang sokongan Republican. But at the end of the day, the package that the president proposed makes a historic investment in our nation's infrastructure, rebuilds our economy, helps create 19 million jobs. And, we're hopeful that others will come forward with ideas that are as bold and innovative and will help do the same type of work for American workers in our economy. Infrastructure is about broadband. It's about replacing lead pipes so people have water. It's about rebuilding our schools. And so, of course, we're happy to hear proposals. Dalam masa yang sama, White House menegaskan cukai korporat yang dicadang ditingkatkan untuk biayai pelan tersebut adalah lebih rendah daripada cukai pada 2017. Tambahnya, ia juga adalah lebih rendah daripada kadar cukai antara Perang Dunia Kedua dan 2017. Terdahulu, Joe Biden menjelaskan jumlah cukai korporat yang ingin dikenakan Amerika. Tax was 36%. It's now down to 21%. And the idea that's bizarre. We were talking about a 28% tax that everybody thought was just fair enough for everybody. The idea is here you have 51 or 52 corporations of the Fortune 500 haven't paid a single penny in tax for 3 years. I'm going to push as hard as I can to change the circumstance so we can compete with the rest of the world. Compete with the rest of the world. Everybody around the world is investing billions and billions of dollars in infrastructure. And we're going to do it here. Thank you. Sebelum itu, kumpulan Republikan mempersoalkan saiz pelan dan definisi infrastruktur yang turut mengerangkumi pembangunan jalur lebar dan penambahbaikan sekolah. Dan beberapa negara di Kesatuan Eropah melancarkan sekatan aktiviti dan ekonomi baru susulan peningkatan kes COVID-19. Di Perancis, sekatan meluas ketiga dilakukan sehingga sekitar 26 April. Sekatan yang sama turut dilakukan di Jerman sehingga 18 April. Spanyol dan The Netherlands turut lanjutkan pelbagai bentuk sekatan aktiviti. Apa yang berlaku ini dijangka turut berikan kesan kepada permintaan minyak dan komoditi lain dan pelbagai kesan kepada pemulihan ekonomi. Perancis semak turun unjuran pertumbuhan kepada 5% tahun ini berbanding 6% yang dibuat sebelum ini. Untuk membincangkan berkenaan dengan sekatan aktiviti ini, kita bersama dengan Ketua Pakar Ekonomi Juwai IQI, Shan Said. Shan, can we expect Europe to take much longer to control the virus? Where did Europe go wrong, Shan? Absolutely, Rizal. I think there has been a poor policy response from the very start. That's why Europe is behind, and that's why they have not been able to control this virus. And in my opinion, it will take much longer, maybe not this year, maybe even in 23, they won't be able to control. So I think Europe will take much longer to come back into the global economy. But Shan, they have the vaccine and they are also controlling the export of the vaccines. Tell us more about that and why it's also maybe tough for Europe to control this the spread of COVID-19 as opposed to maybe some other countries in Asia. Yes, you're absolutely right. Probably because the people were not disciplined. The only country in Europe that has been quite effective in controlling this virus is Serbia. A poor country by European standard and plagued by corruption, it nonetheless has one of the fastest growing COVID vaccination campaign, third in Europe in total doses delivered per person.
And thousands of people from Bosnia, Macedonia, and Montenegro have crossed borders to get free vaccination. So I think overall, France, Italy, Spain, they have done fairly poorly on the ground, but Serbia has done well. So this clearly shows there has been great schism between the policymakers in Europe. That's why they have not been able to control this virus effectively. And this is also turning into a serious dilemma for Europe, having to go into this stop and go mode, especially for countries like France, Italy and Spain, and they are already in very bad shape. Government, I'm sure, is facing a huge headache right now. What's your analysis? Do they have room for more fiscal actions to help get through this very difficult period? I think Europe will continue to suffer. Previously, I said Europe will come back by 23, 24. Now I'm saying Europe will come back in 26. So I think it will take much longer. You see, global investors are looking at the governments who have got the technocrats, who have given government the right advice in controlling this pandemic. Look at China, Vietnam, Singapore, Malaysia, where they put technocrats in place and who have been advising government. And these economies in Asia are coming out much stronger. And these economies, in terms of their global trade, are moving much faster as compared to many countries in Europe. So I think it boils down to the policy decision at the top, and plus how effective the governments are in controlling this virus. Will this stop-go mode affect commodity demand for commodities? No, I think commodity demand will continue to stay up because people still want to utilize these commodities. So I think commodity prices will go up as we see more and more economies are going up. We see demand is very strong for various commodities. Look at oil. Oil is still very much in demand. It has now touched 85 million barrels per day. So I think we expect more and more commodities to have stronger demand as economies open up moving forward. And when do you expect Europe or some countries in Europe to make a comeback when it comes to growth and also growth outlook? I think France revised down its outlook for this year from about 6% to 5%. Do you think other countries in Europe would probably do the same? Absolutely. Everybody's revising down their figures because they thought they would come back very strongly in the market. But I think because economies are slowing down, people are not very excited in getting a free vaccine. Plus, now there's a new rule which everyone has to follow. You can only travel globally if you have got the vaccination. So that is mandatory. And many people in Europe, they have not been able to get this vaccine. So I think it will take much longer for Europe, and the economy will continue to stay slow with subpar growth as we move along. And Shan, last week we talked about Archegos, a family office that lost 110 billion in 5 days with about 500% leverage. Can we expect more family offices to perhaps be in the same situation? Or what's the outlook globally for family offices controlling about $6 trillion of assets? Is this not massive? Before 26 March, nobody knew about Archegos Capital, but they made one single mistake, and the sign was visible when Morgan Stanley and Goldman Sachs, they signed the first trade, and they were selling off shares of this Archegos Capital. So I think family offices will have some scrutiny as we move along. As you rightly said, family offices control $6 trillion, and most of the trade is done in a very secretive manner. Not many people are aware of family offices' transactions and their asset portfolio. So I think moving along, we will see more and more family offices coming under scrutiny, and their asset portfolio will be disclosed to public. But Shan, I think we had some discussions with other analysts, and they believe that perhaps this week investors won't pay so much attention to Archegos. But you believe that banks like Nomura and Credit Suisse, which got the limelight last week, we can probably expect more banks making headlines. Do you believe that more banks would make headlines with regards or in regards to the Archegos situation?
Absolutely. I think more and more banks will come forward and they will get the limelight as well, along with Nomura and Credit Suisse. There are many banks in. Right now, Nomura and Credit Suisse, they made the heavy losses, so they got the limelight in the bad way. On that note, thank you very much Shan Said for joining us. Shan Said, Ketua Pakar Ekonomi Jiwa IQM, bincangkan berkenaan dengan membincangkan berkenaan dengan situasi di Eropah dan juga berkenaan dengan Archegos Capital. Dan kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini.